హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎలక్ట్రో బాయ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఇవాళ నేను వెజిటేబుల్ కట్టర్స్ చేస్తున్నాను. దాన్ని ఎలా చేయనో చూద్దాం. నాకు కావాల్సిన ఐటమ్స్ చెప్తాను. బ్లేడ్. సో మీరు ఇలాంటిది పెన్ను తీసుకోవాలి. సో పెన్నుకి ఇలా కవర్ అయి ఉంటుంది కదా, దాన్ని తీసుకోవాలి. మళ్ళీ ఇలా పెన్ను రిఫిల్ కూడా తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇలాంటిది ఒక స్క్రూ తీసుకోవాలి. 3V DC మోటార్. సో మీరు ఇలా ప్లాస్టిక్ షీట్ తీసుకోవాలి. ప్లాస్టిక్ షీట్లో ఈ స్క్రూ అనేది ఫిట్ అవ్వాలి. సో వీడియోని స్టార్ట్ చేద్దాం. సో నేను చేసిన వెజిటేబుల్ కట్టర్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఇది వెజిటేబుల్ కట్ కూడా చేస్తుంది. ఇందులో నేను టొమాటో వేసాను. సో వెజిటేబుల్ని చూర కట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇక్కడ బ్రెడ్ ఉంది, అక్కడేమో టొమాటో ఉంది. మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. నా యూట్యూబ్ ఛానల్ని తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.